Untuk hasilnya seperti ini. Kita klik. Ini untuk tampilan awalnya, tampilan home, dimana di atasnya ada deskripsi, di bawahnya ada 4 tombol button, dan di bawahnya ada button navigation. Kita coba satu persatu. Untuk di bagian home, di map kita klik, maka akan muncul langsung ke Google Map kita, dan di atasnya men-search Curug Sukabumi. Kita kembali. Untuk di bawahnya ada call for information. Ini jenisnya button. Ketika kita klik, maka akan masuk ke tampilan telepon bawaan handphone kita, dan sudah tertuliskan nomor. Lalu masuk ke share. Button share. Di sini ada button share, dimana kita ketika mengkliknya maka akan muncul seperti ini, share to. Kita coba ke pesan. Nah, di bawahnya ada tuh di teksnya sudah terisi, halo teman, ayo main ke Sukabumi, dan terdapat link Google Map. Kita buang saja. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Saya menambahkan card view dan scroll view. Ketika kita klik, maka tampilannya seperti ini. Untuk tampilan about, hanya menampilkan tentang aplikasi ini, versi dan tahun pembuatannya. Mungkin itu saja untuk demo aplikasi saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.